ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ কেইবাটাও খবৰ লৈ আহিছো। আজি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ 100 সংখ্যক দিন আৰু 100 নম্বৰ এই দিনত ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা আমেৰিকা আৰু পশ্চিমীয়া দেশক এটা কথা কোৱা হৈছে। আজি ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কৈছে যে ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাই ভাৰতক নীতি শিক্ষা দি লাভ নাই। ইয়াৰ পিছত জয়শংকৰে কি কৈছে, ভাৰতে যি প্ৰান্তত ভাল তেল পায় সেই প্ৰান্তৰ পৰাই তেল কিনিব, অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ পৰাই ভাৰতে তেল ক্ৰয় কৰি থাকিব আৰু এই কথা যুদ্ধৰ 100 নম্বৰ দিনত ভাৰতে স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু কি আছে আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাই ভাৰতক নীতি শিক্ষা দি লাভ নাই। ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাক ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে এই বাৰ্তা দিয়া হৈছে। আৰু কি কোৱা হৈছে, আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ নীতি শিক্ষা ভাৰতে নামানে। ৰাছিয়াৰ লগত ভাৰতৰ ভাল সম্পৰ্ক আগতেও আছিল আৰু এতিয়াও আছে আৰু সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আমি বজাৰলৈ তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ পঠাওঁ, বজাৰত ভাল তেল আমি য'তেই পাওঁ সেয়া আমি ক্ৰয় কৰোঁ। এয়া ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কৈছে, কিন্তু ভাৰতক ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনাৰ বাবে সমালোচনা কৰা হৈছিল। বহু ইউৰোপীয় দেশেও ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰি আছে। ভাৰতৰ প্ৰশ্ন, যদি ইউৰোপে ক্ৰয় কৰিব পাৰে, অৰ্থনীতিৰ কথা ভাবি ইউৰোপীয় বহু দেশে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকে ৰাছিয়াৰ পৰাই তেল কিনিব, কিন্তু ভাৰতে ইউৰোপীয় দেশে যদি নিজৰ কথা ভাবিব পাৰে, ভাৰতে কিয় নিজৰ অৰ্থনীতিৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে? এই প্ৰশ্ন এছ জয়শংকৰে আজি স্পষ্টভাৱে উত্থাপন কৰিছে। ভাৰতে কৈছে ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ দুমুখীয়া স্থিতিক এইদৰে সমালোচনা কৰিছে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। এয়া বিদেশ মন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা ডাঙৰ মন্তব্য হৈছে, ইউক্ৰেইনক লৈ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ ইমানেই যদি চিন্তা, তেন্তে ইৰাণ আৰু ভেনিজুৱেলাৰ তেল কিয় মুকলি কৰি নিদিয়ে? এয়া ভাৰতৰ প্ৰশ্ন। ইৰাণ আৰু ভেনিজুৱেলাৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি থৈছে, যাৰ ফলত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য সমগ্ৰ বিশ্বত বাঢ়িছে। ৰাছিয়াৰ পৰা গেছ ক্ৰয় কৰি ভাৰতে ইউক্ৰেইন যুদ্ধত ৰাছিয়াক সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আজি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আনিছিলে, আমি মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাম। তেতিয়া জয়শংকৰে কি ক'লে, ভাৰতে গেছ কিনিলে যদি যুদ্ধত সহায় কৰা হয়, কিন্তু ইউৰোপীয় দেশে গেছ কিনিলে ৰাছিয়াৰ পৰা, যুদ্ধত এয়া সহায় নহয় নেকি? এই প্ৰশ্ন কৰিলে আজি এছ জয়শংকৰে। এছ জয়শংকৰে এইদৰে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপক উভতি ধৰিছে। ভাৰতক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপে সহায় কৰিছিলে, ৰাছিয়াক যাতে ভাৰতে সহায় নকৰে আওপকীয়াকৈ, এনেকুৱা এটা অভিযোগ আনিছিলে। অৱশেষত ক'লে যে ভাৰতে তেল ক্ৰয় কৰিব, নিজৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে তেল ক্ৰয় কৰিব আৰু ইয়াক লৈ ভাৰতৰ ওপৰত হেঁচা দি লাভ নাই। য'ত ভাল তেল পাব তাৰ পৰাই ক্ৰয় কৰিব, অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ পৰাই কিনিব। আনহাতে ঘেঁহুৰ ৰপ্তানিক লৈও এছ জয়শংকৰৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে। ভাৰতে ঘেঁহুৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিছে, যাক লৈ ভাৰতক সমালোচনা কৰিছে। ভাৰতৰ পৰা ঘেঁহু ক্ৰয় কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে উন্নত দেশে। এছ জয়শংকৰে কৈছে ভাৰতৰ ঘেঁহু উন্নত দেশে ৰাখিব বিচাৰিছে, কিন্তু এই ঘেঁহুৰ প্ৰয়োজন হৈছে বাংলাদেশ, য়েমেন আদিৰ দৰে দেশসমূহক। বিশ্বৰ বহু দুখীয়া দেশক এই ঘেঁহুৰ প্ৰয়োজন, য'ত ঘেঁহুৰ উৎপাদন নহয়। দৰিদ্ৰ দেশে যাতে ভাৰতৰ ঘেঁহু লাভ কৰে, তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে, অৰ্থাৎ ইউৰোপ নাইবা আমেৰিকাৰ কথা মতে ঘেঁহু ভাৰতে ৰপ্তানি খুলি নিদিয়ে। নিজৰ দেশৰ জনতাৰ কথাও ভাৰতে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, যাৰ বাবে ভাৰতে ঘেঁহুৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিছে। এই দুটা বিষয়ক লৈ ভাৰত যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। ঘেঁহুৰ ৰপ্তানি খুলি দিয়াৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত আমেৰিকাই হেঁচা দিছিলে, ইউৰোপে হেঁচা দিছে, ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনাক লৈ হেঁচা দিছে। কিন্তু আজি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, যুদ্ধৰ 100 নম্বৰ দিনত ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাই ভাৰতক নীতি শিক্ষা দি লাভ নাই। ৰাছিয়াই আমাক কম দামত তেল দিছে, আমি তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু তেল ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতে কোনোবাই যদি $95 প্ৰতি বেৰেলত যদি তেল দিয়ে আৰু বিশ্বত বৰ্তমান 120ৰ পৰা 122 বেৰেল প্ৰতি বেৰেলত ডলাৰত আচলতে প্ৰতি বেৰেলত এই তেল ক্ৰয় কৰিব পৰা হয়, সেই সময়ত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল কিনিছে আৰু বজাৰত ভাল তেল য'তেই পাব সেয়া ভাৰতে ক্ৰয় কৰিব বুলি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নক স্পষ্টভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমাৰ লগত এছ জয়শংকৰৰ সেই মন্তব্য আছে, যি মন্তব্যৰ জৰিয়তে ভাৰতে স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই যুদ্ধত হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰতে নিজৰ কথা চিন্তা কৰিব আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা এই তেল ক্ৰয় কৰিব। I don't, honestly, I don't see a non-alignment oil connection at all. I mean, today Europe is buying oil, Europe is buying gas. I just read the new package of sanctions. Now, the package is designed in a way in which consideration has been given to the welfare of the population. So, pipelines have a certain carve out. And timelines have been given. It's not like tomorrow morning everything is going to be cut off. So people need to understand, if you can be considerate of yourself, surely you can be considerate of other people. So if Europe says, look,
we have to manage it in a way in which its impact on my economy is not traumatic. That freedom or that choice should exist for other people as well. Now, in terms of our oil purchases, we don't send people out there saying, go buy Russian oil. We send people out there saying, go buy oil. Now, you buy the best oil you can in the market. So I don't think I would attach a political messaging to that. I would also... How do you not conflate the two? I mean, I know the Indian-Russian relationship is strong, but you also have issues with China. How do you then sit back and define Indian foreign policy at this point where the West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. I think answer is B. You don't understand in the West. But it isn't just the West, okay? I don't think people understand because they're not actually tracking the trade. We have been exporting wheat, okay? Typically, we export about 2 to 3 million tons. Last financial year was a better year. We exported about 7 million tons. This year, before the heat wave hit us very badly, the expectation was that we would do substantial exports. And we were open. I mean, in fact, Prime Minister himself had said on various occasions, saying, look, we see that there's a food crisis in the world and we'd like to be of help. But what we then saw was a kind of run on our wheat, a large part of it done by international traders based out of Singapore and I think to some degree maybe Dubai. The result was actually the low-income countries, many of whom were our traditional buyers, like our neighbors, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. These are our traditional buyers, okay? Interestingly, the Gulf buys regularly from us. I heard Dr. Tedros in the earlier session talk about Yemen. Yemen buys from us. Sudan buys from us, okay? Now, what we saw was the low-income buyers were being squeezed out. The wheat was actually being stocked for being traded. So, in a way, our goodwill was being used for speculation. Mm-hmm. So, we had to do something to stop that. Because it was also impacting us at home. Our prices were going up. So I want to be very clear what we have done. We have actually said, look, we're not going to give speculators an open access to the Indian market so that the Indian customer and the LDCs of the world get the short end of that. Yeah. What we are still open to doing is where we see a kind of a deserving country wanting wheat, very glad to supply it within the realm of possibility. And just for the record, I think we've done this year wheat exports to about 23 countries. The rate of export this year, if I were to take the same period as last year, my rough sense is it's about 4x. Okay. So actually, it's gone up. And I know in many cases, foreign ministers of some countries have called me up and we have assured them that they would have access to our markets. So this is all about stopping and curtailing speculation at the end of the day. That's right. And preventing a diversion to high-income countries with a greater possibility to buy, because what we saw happen with the vaccines,
Yeah. You know, we don't want to see happen with the wheat, which was the rich people got vaccinated and the poor were left to God. And